Hello student. So क्या थे खोलू here how to connect SQLite, how to connect SQLite with Python, Sqlite3 connect with Python. So here Sqlite in a general in several layers serverless database that you can use within almost all the programming language including Python. Serverless means there is no need to install a separate server to work with Sqlite. So you can connect directly with the database. Sqlite is a lightweight database that can provide a relational database management system with zero configuration because there is no need to configure or set up anything to use it. We will use Sqlite version 3 or Sqlite 3. So let's get started. Here in this lecture, we can cover how to create a connection with Sqlite in Python, and second Sqlite cursor, create database, create table. So four things we can check over here. First, create connection. To use Sqlite3 in Python, first of all, you will have to import the Sqlite3 module and then create a connection object which will connect us to the database and will let us execute the SQL statement. You can a connection object using connect function, right? Import Sqlite3. Sqlite3 is the module and import is the keyword for importing a module in a Python, right? Con is equal to Sqlite3 connection. Connect is the function. Connect is the function of Sqlite. It is the first function. Inside we can give the path of connect database file that will create a new file with the name my database, right? So here we can see our database is created. Now what is cursor? What is cursor? To execute SQLite statement in Python, you need a cursor object. You can create it using the cursor method. The SQLite3 cursor is a method of the connection object to execute the SQLite3 statement. You can should establish a connection at first and the create an object of the cursor using the connection object as well, right? See here, first we can establish connection, right, using the SQLite.connect method. Now that method is established connection with Python. Now we can open that database object using a cursor function. Now we can use the cursor object to call the execute method to execute any SQL query. Inside the cursor, we can execute any query, right? So first, how to create cursor? So we have the same functionality. Now I can right click and execute this. Okay, our database is created. Okay, our database is created. See, create table employee. Now now when you create a connection with SQLite, that will create a database file automatically. If it does not already exist, this database file is created on disk. We can also create a database in RAM by using memory with the connect function. This database is called in-memory database. Right? Consider the code below in which we have created a database with a try exception and finally block to handle any exception. Right? First, we import the SQLite3 module, then we define a function SQL underscore connect. Inside this function, we have a try block where the connect function is returning a connection object after establishing the
connection. Then we have accept block, which in case of any exceptions print the error message. If there are no error, the connection will be established and will display a message as follow. Right, that way we already run this functionality right now. So connection is established. After that, we have closed the connection in the final block. Closing a connection is optional, but it is a good programming practice, so you free the memory from any unused resource. Now, how to create table using a programming. To create a table in SQLite, you can use the create table query in execute method. Consider the following step. Create a connection object. From the connection object, create a cursor object. Using the cursor object, call the execute method with create table query as the parameter. Let's create employee table with the following attribute: employee ID, name, salary, department, position, hiring date. Right. The code will be like this: import Sqlite3 from Sqlite3 import error define SQL underscore connection try connect is equal to Sqlite3 con my database dot db return con accept error print error. Now we create new function. Its name is SQL underscore table. Now we can pass whatever written in above function, we can pass over here as a parameter. Cursor object is equal to con dot cursor, right? And cursor object dot execute create table employee, create table employee id integer, primary key, name tag, salary real, department tax, position tax, hiring date is tax. Okay. Now con dot commit, con is equal to SQL underscore connection. Now table is created, we can check, we can execute, our table is created, right? See, SQLite format is ready. Okay. So now one more thing, SQLite, we can check SQLite, uh, SQLite browser, SQLite browser, SQLite browser. Okay, now table is created. In the above code, we have defined two methods. The first one establish a connection, and the second method create a cursor object to execute the create table statement. Now, the commit method save all the changes we make. In the end, both methods are called. To check if our table is created, you can use the DB browser for SQLite. Now you can install this DB browser, right, for checking your connection is your table is created or not. So first of all, we go to this link, DB browser for SQLite. Student, DB browser is used for checking the connection, right? Our DB database is created or not. So see here, I already sent the material unit 1, unit 2 and unit 3. Just a minute, my laptop is rendering. Okay. So
Just a minute, student. Laptop is ₹150 લાવલો છે. ગૂગલ પે થી પે કરી દે ને. हेलो, नितिन दुबे. हाँ सर. Okay. See my screen. સ્ક્રીન નહીં દેખાતી. હા, સ્ક્રીન નથી દેખાતી. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે મારી? ના. ઓકે, નાવ સ્ક્રીન ઇઝ વિઝિબલ. જરાક ટેકનિકલ ઇસ્યુ છે, અહીંયા બંધ થઈ ગયું. ઓકે, સી આપણે અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી લીધું. આ લિંક જે છે એના પરથી તમે SQLite ડાઉનલોડ કરી શકો છો. રાઈટ નાવ ડબલ ક્લિક ઓન સોફ્ટવેર. DB browser for SQLite. થોડીક વેઇટ કરજો, આ ડાઉનલોડ થઈ ગયું છે, મેં એને ઇન્સ્ટોલ કરું છું. હા, પાછું લોગિન કર. હા, થઈ ગયું.
પાછું લોગિન કર. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે ને સ્ટુડન્ટ? નીતિન દુબે. હા સર પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, તો હવે આપણે ડીબી જે એસક્યુલાઇટ છે તે સોફ્ટવેર આપણે ઇન્સ્ટોલ કરીએ, જેની અંદર આપણો જે ડેટાબેઝ ક્રિએટ થયો છે તે આપણે જોઈ લઈએ. રાઈટ, વી કેન સી whatever our database is created or not. Save more પર ક્લિક કરશો રન એનીવે. My software is going to install student. છોકરાઓ કોઈ મારે પ્રેક્ટિકલી બતાવો. Internet is, I think, slow. So that type of screen we can visible, right? And we can check our database is created or not. So this is the DB browser for Sqlite software, right? Now we can check our data is inserted or not, right? So that way we can add record inside the database dot my database.db database, right? Inside there is a one table employee, right? So in this software we can check, right? Once it is installed, then we can check our database is created or not. uh, and also we can check our table is employee table is created or not. So just a few minutes, our database is installed. Just give me 5 minutes, we can check, right? Practically. See, our database is going to install. Sqlite. Again we can install.
See, database is created. See, student, દેખાય છે નીતિન દુબે? હા Hello. સર. Here DB browser for SQLite is a high quality visual open source tool to create, design and edit database file compatible with SQLite. હવે આપણું DB browser જે ઓપન થશે એને આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણું એકચ્યુઅલી ક્રિએટ થયું છે કે નથી થયું. આ રીતનું એન્વાયરમેન્ટ આપણને મળવું જોઈએ અને આપણા આ જે પાથ જે છે તે આવવું જોઈએ. આ પાથ પર આપણને ડેટા મળવા જોઈએ. થાય વેઇટ કર. સી આપણો અહીંયા ટેબલ ક્રિએટ થયો. હવે એને આપણે ઓપન કરવાનો છે. ઓપન પ્રોજેક્ટ ડી ડ્રાઈવમાં જઈશું. પાયથન પ્રોજેક્ટ Python DB demo, right? यतीन सर ने पूछा. Okay, our database is right. See, આપણો database આવી ગયો અહીંયા, right? તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે SQLite થી આપણો database create થયો. સમજ પડી સ્ટુડન્ટ? હેલો હેલો નીતિન દુબે? હા આપણો database અહીંયા ઓપન થયો છે, right? ને we can check data is created, right? See, same thing. Suppose I can create student, right? Here ID, student name and student city, right? city right, and date of joining, date of birth. Okay, so same I can create a new table, right? Now create this function. See, our new table is created. Check over here and refresh. I can take open again this database, right? See, student table is created, right?
date of student table and id, name, city, and right. Now we can add. So this function is used for creating table. This function is used for connection. So that way we can create. Nitin Dubey, hello. Nitin Dubey, હા સર. ખ્યાલ આવ્યો ને તમને? ડેટાબેઝમાં આપણે ડેટા પણ જોઈ છે, એસક્યુએલાઇટ માં ડેટા આપણે ક્રિએટ કરી શક્યા છે, રાઈટ? ખબર પડી? હેલો સ્ટુડન્ટ, ખબર પડી ને? હેલો નીતિન દુબે. હા સર. Yes, sir. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ પર જઈએ. આપણે રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરવાનું છે. આપણે આ ચેક કર્યું કે આપણું ટેબલ ક્રિએટ કર્યું. હવે નાઉ ટુ ઇન્સર્ટ ડેટા ઇન અ table, we use the insert into statement. Consider the following line of code. So to check if the data is inserted, click on browser data in db browser. So we can also pass the value argument to a insert statement in the execute method. You can use the question mark as a placeholder for each value. The syntax of the insert will be like the following, right? See, now we need to create use new function, right? Okay, now રાઈટ, એક નવું ફંક્શન બનાવીશું અહીંયા, રાઈટ. આની ઉપર એક બીજું ફંક્શન બનાવીશું, રાઈટ. એ ફંક્શન એસ્ટાબ્લિશ થશે એટલે આપણને એક આની અંદર એમ્પ્લોયની અંદર એક વેલ્યુ ઇન્સર્ટ થવું જોઈએ, રાઈટ. એન્ટિટી, રાઈટ, એન્ટિટી ઈ. ઓકે, સો નાઉ વી કેન ટ્રાય અગેન. રાઈટ ક્લિક. Table is already created. Now see, employee having a data or not. Right click, browse table. તો આપણે ચેક કરી શકીએ કે ડેટા આવ્યા કે નથી આવ્યા. ઓકે, આપણે કંઈ ટેબલ ઓલરેડી ક્રિએટ છે એટલે આપણે આને ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી પાછું ટેબલ. ઓકે, તો હું આને અત્યારે કમેન્ટ કરી દઉં છું. બરાબર, ટેબલ ક્રિએટ થઈ જાય પછી આને હું રન કરું છું. ટેબલ એસક્યુએલ અંડરસ્કોર એવું કરે એસક્યુએલ ટેબલ, રાઈટ. ઓકે, આને પણ અત્યારે કમેન્ટ ટેબલ ઓલરેડી ક્રિએટ કરેલું છે. સી, ટેબલની અંદર હવે ડેટા આવી જવા જોઈએ. આપણે રિફ્રેશ કરીએ. ઓકે, ડેટા ઇઝ ડમ. ડેટા આપણા આવી ગયા છે અંદર. સી સ્ટુડન્ટ, તો આ રીતના આપણે ડેટા ચેક કરી શકીએ છીએ. જો બીજા ડેટા મારે નાખવા હોય કે આઈટીની જગ્યા પર એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટ, એન્ડ્રુની જગ્યા પર રોના, રાઈટ, ડોક્ટર રોના, રાઈટ, નંબર 1 અહીંયા આપણે લખીએ 5, રાઈટ. 7, 8 ચેન્જ કરીએ, સેવ કરીને રન કરીએ. ઓકે, again we refresh this. So second data is dump. તો આ રીતના આપણે ડેટાનો યુઝ કરવાનો છે ને, ડેટાને ડમ્પ કરીને જોવાનો છે, રાઈટ. અને બીજું અહીંયા એક્ઝિક્યુટ ક્વેરી. હવે મારે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એમ્પ્લોય વેર આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 નંબરનો જ આઈડી જોઈતો છે. એને રન કરવું હોય તો અહીંયાથી હું રન કરી શકું છું. સી, તો આ રીતના આપણે આ ટૂલનો આપણે યુઝ કરવાનો છે પાયથનની અંદર. આઈ હોપ કે બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ખ્યાલ આવી ગયો છે? સ્ટુડન્ટ નીતિન દુબે, ખ્યાલ આવ્યો? હા સર.